Hello yes, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is normal HTML programming on tables. ఇంతకుముందు సెషన్లో మనం టేబుల్ ట్యాగ్ ఎలా ఉంటుంది, టేబుల్ హెడ్ ఎలా ఉంటుంది, టేబుల్ రో ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పనేసి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆ టేబుల్ క్రియేషన్లో టేబుల్ అంటే ఏమి, టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టేబుల్ అని, టేబుల్ మీన్స్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అని, టేబుల్ ట్యాగ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇలా ఉంటుందని, టేబుల్ ఓపెనింగ్ టేబుల్ క్లోజింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. దాని మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ జనరల్గా కూడా చేసాం. సో ఈ క్లాస్లో మనం టేబుల్కు ఏ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే స్టైల్స్, టేబుల్కు స్టైల్స్ ఎలా ఇవ్వచ్చు అని మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. దానికంటే ముందు మనం ఫస్ట్ నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసి బేసిక్ ట్యాగ్స్ అనేటివి చేస్తాం. దాన్ని చేసే మునుపు మనం దీన్ని నోట్ ప్యాడ్ని సేవ్ చేస్తాం. ఇది డెస్క్టాప్లో క్లాస్ HTML ప్రోగ్రాంలో సేవ్ చేస్తున్నా. దీన్ని టేబుల్ బీజీ కలర్ అనేసి నేమ్ పెడతాను. టేబుల్ బీజీ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ .html అని సేవ్ చేస్తాం. సేవ్. దీంట్లో బేసిక్ HTML ట్యాగ్స్ ఫస్ట్ మనం చేసుకున్నాం. బేసిక్ HTML ట్యాగ్స్ ఏవి, HTML. దానికంటే మునుపు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే HTML చేసే మునుపు మనం ఏం చేస్తామంటే పైకి వెళ్ళి కామెంట్ లైన్ పెట్టుకున్నాం. కామెంట్ లైన్ ఏంటి అంటే ప్రోగ్రామ్ ఆన్ టేబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అని చెప్పనేసి ఇది పెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్ దానికి వస్తే హెడ్డింగ్, ఇక్కడ బేసిక్ ట్యాగ్స్ టైప్ చేస్తున్నాను. హెడ్డింగ్. నెక్స్ట్ టైటిల్ బిగిన్. ఈ టైటిల్ లోపల మనం ఏం పెట్టుకుంటామంటే ఇక్కడ టేబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఉన్నాం కదా, ఇదే దాన్ని కాపీ చేసేసి ఇక్కడ టైటిల్లో పెడతాను. ఇదే నేమ్. సో టైటిల్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు టైటిల్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ హెడ్ క్లోజ్, నార్మల్గానే హెడ్ క్లోజ్. తర్వాత మనం బాడీ బిగిన్ చేస్తాం. బాడీని క్లోజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా HTML ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ ట్యాగ్స్ ఇన్ ఎవ్రీ HTML ప్రోగ్రామ్. ప్రతి HTML ప్రోగ్రామ్కు కాన్స్టాంట్గా ఉండే ట్యాగ్స్ ఇవి. ఇప్పుడు దీంట్లో బాడీ లోపల వచ్చి నేనేం చేస్తానంటే టేబుల్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. టేబుల్ బిగిన్. అట్లాగే టేబుల్ ట్యాగ్ని నేను క్లోజ్ చేస్తాను. టేబుల్ ట్యాగ్ క్లోజ్ చేస్తాను. పైకి వెళ్ళి ఈ టేబుల్ లోపల నేనేం చేస్తానంటే ఒక TR తీసుకుంటా, టేబుల్ రో. అది తీసుకున్న వెంటనే దాన్ని క్లోజ్ చేస్తాను. TR క్లోజ్ చేశాను. పోయేసి దీని లోపల టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకోవాలి. టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకొని ఆ టేబుల్ హెడ్డింగ్ కూడా నేను ఏం చేస్తానంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్ లోపల ఇంత మునుపు సెషన్లో చేసినట్టే సమ్ సీరియల్ నెంబర్ అని తీసుకుంటాను. తీసుకొని ఈ టేబుల్ హెడ్డింగ్ లోపల సీరియల్ నెంబర్ అయిపోయింది కదా. సిమిలర్లీ నేమ్, TH క్లోజ్. ద సేమ్ వే TH బిగిన్. నేమ్ అయిపోతే ఏంటి, నెక్స్ట్ కోర్స్. ఈ TH క్లోజ్ చేస్తాను. మళ్ళీ TH ఓపెనింగ్. ఈ కోర్స్ తర్వాత ఏంటి, మార్క్స్, ఏదైనా స్టూడెంట్ మార్క్స్ లైక్ దట్ మార్క్స్. ఈ TH క్లోజ్. తర్వాత TH బిగిన్.
మార్స్ అయిపోతే ఏమి సిటీ టీహెచ్, దీని లోపల టీఆర్ క్లోజ్ చేసింది. ఇది ఇప్పుడు దీన్ని కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్, గో టు ఫోల్డర్, డెస్క్టాప్, in desktop class HTML programs folder, table bg color. This is the file, table bg color. Right click, go to Google Chrome, click Google Chrome. This is the serial number, name, course, mass, city. Okay. Next, again go to Notepad. Now I am going to take heading part is completed. Now I am going to give, I am taking tr, again tr close, within that tr ఏమని చెప్పాను ఇక్కడ, సీరియల్ నెంబరు, హెడ్డింగ్, నేమ్, కోర్సు, మార్స్, సిటీ అని చెప్పిన దానికి తగ్గట్టుగానే ఇక్కడ దీంట్లో టేబుల్ డేటా తీసుకుంటా. టీడీ బిగిన్, TD close. Within the TD, I am going to give some names. Okay, color. First, I am going to give serial number, some 11, like that. After this, again I am going to take TD, name, some name. Similarly, TD close. Again I am taking TD, within the TD course name, some Python slash TD close. Again I am taking TD. How many mass in Python? That means 100, like that. 100. TD close again. After mass, city. Which city? City name. Which city? Bangalore. లేదా ముంబై. TD close, TD close, like that. Within the TR I am going to print this. Okay, now just press Ctrl S, go to browser, just refresh it. This is serial number, name, course, mass, city, like that. Now we again go to Notepad. I am copying this. Again I am pasting with 4 or 5 times. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, like that. Now I am changing the names. Serial number, before 11, now 12. Now name, some name, whatever it be. Course name, Java, like that. Mass, some 99. City name, some Bangalore. Yes. After this, 13. Here name is some, whatever be the name I am giving. Here not Java, some data science. Here Mars is some 98. City name is Pune. After that, here 14.
name is changing to some other name, Ramu, like that. Course name is some machine learning. Next, mass is some 98. City name changed to Chennai, like that. Chennai. Similarly, now serial number changed to 15. Some name. Next, course name is deep learning. Mass is some 97, like that. 97. And this city name is not Mumbai. Chennai is over. Now Mumbai, Delhi, like that. Next again, this is 16. Some Sri. Course name is artificial intelligence. This is next. Mars is some 99. City name is same, Mumbai. And 17 now. Name changed to some other, Sridhar. Python only. Mars are some 97. City name is Hyderabad, like that. So Control S, save it, go to browser, Alt tab, and just refresh it. Just I am decreasing size. This is the table. Serial number 11, 12, 13, 14, 15, 16. Name Kala, Ajay, Kola, Vecha, Ramu, Lavanya, Sri, Sridhar. Course Python, Java, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Artificial Intelligence, Python. Marks 100, 99, 98, 98, 97, 99, 90. City name is Mumbai, Bangalore, Pune, Chennai, Delhi, Mumbai, Hyderabad, like that. This is. ఈ విధంగా మనము టేబుల్ను డిఫరెంట్గా ఓకే ఇక్కడి వరకు ఓకే. ఈ సెషన్లో మనం సపరేట్గా మనం ఇచ్చుకునేది ఏంటంటే టేబుల్కు మనం ఏమేమి కలర్ ఇచ్చాం. ఏ విధంగా కలర్ ఇస్తాం? టేబుల్ కలర్ ఇవ్వడానికి మనకు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఏమనండి, బీజీ కలర్ అనేసి ఉంది. బీజీ కలర్ ఇచ్చి మన ఇష్టం వచ్చింది ఏదో ఒకటి ఇవ్వచ్చు. డబుల్ కొటేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెట్టి డబుల్ కొటేషన్ సమ్ లైట్ గ్రీన్ అని ఇస్తాను. డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ ఇచ్చేసి కంట్రోల్ ఎస్, గో టు బ్రౌజర్, రిఫ్రెష్ ఇట్. చూడండి టేబుల్ వరకు మనకేమొచ్చింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమొచ్చింది, లైట్ గ్రీన్ అనేది అప్లై. అర్థమవుతుంది. ఈ విధంగా మనం ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయడం, టేబుల్ హెడ్డింగ్ క్రియేట్ చేయడం, టేబుల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవ్వడం, ఈ విధంగా చూడవచ్చు. ఈ క్లాస్కి ఇంతేనండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.